Hello my students. So today we're going to talk about the prepositions of movement. So let's start our lesson from the questions. First question is what type of preposition did we look at yesterday? Yesterday, can you give me some examples that you remember? So you know the time, prepositions of time, prepositions of place, prepositions of movement, and the other types of prepositions you will know. So yesterday we have said about the prepositions of place, about the above, about the under, in, on, under, over, next to, between. So other types of prepositions of place, in, on, also, prepositions of place, you know. So can you give me some examples that you remember? In, on, and the other types of the prepositions we'll know. So let's start. What is a preposition? A preposition is a word used before noun or a pronoun to indicate place, movement, or time. For example, the boy is lying on the floor. Яғни бұл жерде баланың полдың үстінде жатқанын, еденнің үстінде жатқанын көрсету үшін бізде preposition қолданылады. Яғни preposition дегеніміз ол зат есімнің болмаса есімдіктің алдына, яғни заттың орнын білдіру үшін, қимылын білдіру үшін және уақытты білдіріп көрсету үшін осындай preposition, яғни жаңағы қосымша предлогтар деп айтамыз ғой, солар қолданылады. Мысалға, мына бала еденнің үстінде жатыр деген сияқты. The boy is lying on the floor. So on бұл жерде prepositions of place болып тұр. Well, to understand and identify prepositions of movement, to use prepositions of movement to write complete sentences. I can identify prepositions of movement in sentences and I can use prepositions of movement in my sentences, яғни не үйренім, не білемін деген сияқты, яғни осы movement, қозғалыс предлогтарын білу арқылы біз қалай орын алатыны, қалай қолданылатыны, сөйлемдерде қалай қолданылатынын көріп, оны анықтайтын боламыз. Яғни біз қалай қолдану керек екенін түсінеміз және олардың қызметтерін білетін боламыз. Жалпы, prepositions of movement. Today we are learning about prepositions of movement. First of all, let's look at what it means. Яғни бүгін біз сіздермен қозғалыс предлогтарымен таныс боламыз. Яғни today we are learning about prepositions. Бүгін сіздермен қозғалыс предлогтарымен таныс боламыз біріншіден. Және бұл қандай мағына береді деп көретін боламыз. What's the prepositions of movement? Яғни қозғалыс предлогтары қандай мағына береді? The prepositions of movement is a word that tells us where something is moving to or moving from. A preposition of movement is a word that tells us where something is moving to or moving from. The word helps us to understand the specific direction of how something is moving. Яғни бұл арнайы сөздер, бұл сөздер арқылы жаңағы түсінеміз, яғни қай заттың, қай нәрсенің қай жаққа қарай қимылдап жатқанын. Specific direction of how something is moving. Яғни бір заттың, бір нәрсенің қай жаққа қарай қозғалып жатқандығын, яғни оңға ма, солға ма деген сияқты арғай таныс боламыз. Яғни жоғары, төмен деген сияқты. These are some of the examples. Prepositions of movement, яғни қозғалыс предлогтары деп айтсақ болады. Қозғалыс предлогтары бұл бізде соның мысалдары. Down the stairs, яғни down the stairs деген қабаттан не бар ғой,
Тепешіктен төмен қарай. Down the stairs деп аударылады. Up the stairs яғни тепешіктен жоғары қарай. Out of the box яғни коробкадан ішінен, коробкадан сыртқа қарай шығу. Into the box яғни коробкаға қарай, ішке қарай. Toward the box, towards яғни жанында, артында, соны салыстырғанда деген сияқты. Away from the box яғни өте алыста, бокстан, қорапшадан. Past the box яғни артында, алыс деген мағына. Over the box деген яғни арт жағында ненің, коробканың. Onto the box үстінде. Of the box яғни of the box түсу, коробкадан үстінен түсу деген мағына. Around the cube яғни сол кубты, коробканы, затты айнала. Round деген айнала деген мағына, яғни қозғалыстар. Былай түсуі, айналуы, өтуі, ар жағымен жүруі, былай қарсыма салғанда. Under the box астында коробканы деген мағына. Along the road яғни жол бойымен. Across the road деген яғни көшені кесіп. Across the road. Through the tube яғни деген сол құбырдың ішімен, яғни бір колонканың ішімен. Through the tube бір нәрсені бойлай жүзуді осы through the tube деп аталады. Prepositions of movement. Can you identify the words that indicate the prepositions of movement in this picture? Into the box ішінде, out of the box шығатын, around the box яғни айнала коробканы, away from the box, away яғни коробкадан алыс кету, ұшып кету деген. Toward the box алыста, өте алыста коробканы салыстырғанда. Pass the box басып өту деген сияқты, box коробканы. Onto the box үстінде. Of the box яғни onto the box өту немесе of the box ол коробканың үстінен түсу, құлау. Of the box деген аттап секіріп өту деген мағынада. And the wall яғни қабырғаның астынан жүру, қозғалу деген яғни. Through the pipe, through ол жаңағы соны бойлай, соны бойымен өту деген. Across the bridge яғни сол көпірді бойлай, across көпір арқылы өту. Across the bridge. Into the of the up, down деген бағала жеді. Так, of the stairs, down the stairs. So let's look at some examples here using some of these words on our word banks. Down the stairs, up the stairs, out of box, into the box, toward the box, away from the box. So the young and the strong soldier jumped the red and the orange wall. Which preposition will be the best to put in my sentence? Through, onto, above, over. The young and the strong soldier jumped over the red and the orange wall. Over яғни одан үстіне өтіп кету, үстіне өтіп кету. The kind policeman is helping the old blind man across the busy street. Which preposition will be the best to put in my sentence? We must across. Master John is driving carefully through the creepy dark tunnel. Which preposition will be the best put in my sentence? Here we must put the through. The playful boy is going through the tube and he is having fun with his friend. The children, so practice, yes, it's the practice time, so you must practice, you must answer to the given questions. Yeah, the children, what preposition of movement can you use in the sentence? Yeah, the children who are excited about their learning are going into the class quietly.
So, activity 1, prepositions of movement or direction. Yeah? Write the following things in your book and fill in the missing prepositions. The bird is flying through the window. It's flying across the road. It's flying across the road. It is flying between the trees. It is flying through the bridge. Under the bridge or through the bridge. Yeah, under the bridge will be. It's flying up to the mountain. It's flying over the mountain. It's flying down to the mountain. It's flying into the house. It's flying into the house. Through, yeah, it's flying through across the road, through the streets, through the trees, through the bridge. You must use the given words under this example, yeah? Okay. Extension activity. Choose the correct prepositions of movement and write a sentence to match the picture in your books. So, the shy squirrel that was all alone jumped into his tree house. Out of, into, onto, round, through, over. So, into, in the first picture you can see the squirrel going into the hole. Yeah. The second one, round, through, over. The right version will be over. In the third picture, you can see the across. Then this first picture, round the tree. The fifth picture, out of. The sixth one, through the pipe. Across. The seventh one is across the road. Into, round, out of the pipe. Yeah. Miss Britain, prepositions of movement direction. So I will give 1 minute to look down and write down to you. So, guys, time is over, and you must answer to this question. Yeah. A. Use the word bank to help choose the correct preposition to match the picture. Can you use it to say the sentence? So the crocodile is going up. Yeah. Is across. No. Past. Across, the third one. G1 is away from. Starts and through. Yeah, across, long, round. Also the into, out of. So, can you find the prepositions of movement in the table below? Can you quickly write them down? So guys, you must write down the new words, new prepositions which you have known in this lesson. So up, you can say up, down, over, under, through also, onto, into, and across. So I will give 1 second or 2, 5 seconds and write down, please. Up, down, over, under, through. 5 is 6, 7, 8, 9. Across, 8 will be. So we have found 8 prepositions of movement. What have you learned? What's the preposition? So at home you must write down to these questions answers. Yeah.
Can you identify prepositions of movement in your sentence?